Xin chào quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ Bảy và chúng tôi đang có mặt ở tại một cái khu vực, đó là một cái nhà thờ và trường học của những người theo đạo Hồi. The two candidates that we have are Phát and Musab Mughal. They're running for the mayor of the city of Garden Grove. We thank them both for coming. Musab and Phát, thank you so much for joining us. You'll have to share the microphone that's in front of you. And we'll go ahead and start with Phát, if you don't mind. You have 2 minutes to give us, or 3 minutes, excuse me, to give us an introduction. What's your campaign about, and why you're the best for this position? Assalamualaikum. My name is Phát. I came here in 1975 after South Vietnam lost to the communists in the north. And my life started out as a political refugee and then become an immigrant. And in the early years, my life and my family life is just like a roller coaster, just like many of us refugee and immigrants. And I understand how hard it is for us to excel in this country, even though we have supposedly freedom and democracy, but it's still hard. During my early experience, the only thing that I remember vividly and I kept it in my heart, and that is the government may be wrong, but the people of the United States, from many walks of life, they was at one time a refugee and an immigrant. They are kind and generous in their heart. The thing that touched me a great deal and influenced me until this day is that when my family, a family of 10 people, my father, my mom, and 8 siblings, we came to the United States in the middle of the night, and one assistant pastor, moved out of his beautiful house of 2 bedrooms and let us stay in there. I was so deeply touched, and I thought, if I was in his shoe, would I do that? And my honest answer is probably not. And so since that time, it engraved in my heart a sense of giving back, of public safety. So in 1912, after I've been successful in my business, I decided to give back. And in 2012, I first ran for city council. I didn't make it because right at the time when I about to kickstart my campaign, we uncovered that I have colon cancer at the stage number 3. And because I underwent chemotherapy and campaign at the same time, it was so hard. I didn't make it. But in 2014, I won the election and become city council and serving our city then. During 2014, I came to the mosque, and because I want to serve all the community, all people, whether they are small, whether they are a tiny community or a big community, because what important is we are all human and we need to serve each other. So I came across the mosque, and I came across some Vietnamese friends who are also Islamic followers. So they introduced me to the mosque, and I met Dr. Siziki, and I have a tremendous respect for the doctors. In 2015, when the shooting in San Bernardino happened, as a city councilman, I was the very first person to rush to the mosque with our police chief to assure that there will be no flashback against the Muslim community here in Garden Grove. We are here to protect you. And with that sense, long introduction, I just want to say that I believe in public services that shouldn't be based on Republican or Democrat, like Amir had mentioned earlier. We have to vote. Whether you vote absentee vote, you don't choose any one candidate, but you still want to vote on at least one issue, so that your vote is counted. It is important because without that, we will not be recognized by the federal, by the state agency, and by candidates. So it touched me a great deal that I see a lot of you here tonight. Some come as far as from Los Angeles. It is very important. Thank you. And do I have run out of time? You got 10 seconds. Okay.
So I humbly ask for your vote, and I'm blessed to serve all the community, whether Muslim or Buddhist or Christian, or whether it is Hispanic or Middle East or Asian. Thank you, That sir. is what I'm trying to serve. Thank you. Musa Mughal. Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is perhaps one of my life's greatest honors to stand here before the house of Allah and in actually the lawn of the school from which I graduated almost 12 years ago. To stand here in front of my own community and say that I, Musab bin Tariq Mughal, will be running for mayor of Garden Grove. And that decision has come as a student of history and writing, specifically history, because what I have studied, especially studying Western civilization, is that when we look at the Zionist community, which has been building their political power for almost 150 years, and we look at the Muslim community, which has been present in the United States since the revolution. Although we have not been able to build the same political power, I think what Brother Amir Martaban has mentioned, that we are a sleeping giant, this community, and it is time that we need to begin building that political power and fast. If we look at what AIPAC is doing, especially in Israel and in American Congress, we need to start building something of our own for the Islamic community. We can't continually stand on the outside and protest, which is good, but we must be on the inside with our own with Political Action Committee, and I think that starts at the local level, which is why I prioritize education of not only our children, but adults alike, to study what bills are going into, what is being proposed and the laws that are there now, so that hopefully if I can run for local office, maybe if I make it somewhere to mayor or council member, that might inspire another student from OCS or a student that goes to a public school to at least try running. I can provide support and say, this is how you run for local office, this is how you run for state office, and one day maybe a Muslim will make it into federal office. And doing that, we can actually build our own political power. And Brother Hussein Aylush has mentioned that many times in his khutbahs, that we need to build political power. And in my opinion, the best way to do that is to step into politics, just as I'm doing it at the local level or the state level, and build political power that way. Inshallah, I hope to build Garden Grove as an education-based city. A lot of the education that I have learned, I owe it to Orange Crescent School. Microphone problems. I guess, yeah. Okay. I owe it to Orange Crescent School, but there are a lot of Muslim students in public school who are being taught, in my opinion, the wrong ideals. When I went to public school, we would be taught things that it was a Palestine-Israel conflict, when in fact it's a genocide. We're living in 2024, and we're actually seeing an entire race of people being removed from the earth, and that is because Zionists have been able to control American politics for so long. So as Muslims, we need to fight back, and we need to create our own political system, political action committee involved in this political system. And that begins at the local level. Inshallah, at the local level, I hope to promote adult voter education courses before every election. I know this election is coming up fast, so I hope our fellow Muslims will look into fellow candidates and propose laws. And not only that, the students who go to schools, the curriculum needs to be based on invoking the love of learning for knowledge's sake, not just to get a good grade. Because if you want to learn for knowledge, you'll end up studying things beyond your what the school is teaching you. And that will open a student's mind to see truth, especially when it comes to something that's going on in Israel, in the Middle East. And in my opinion, I think that revitalization of the Islamic Ummah will come from the West. And I hope that with this position I can inspire hopefully some other youth to step into this position and even run for something higher than local office. Jazakallah. Thank you to both candidates. We have one more candidate who's running late, by the way, and Francis Marquez with the Board of Supervisors is just right outside. All right, so a few questions to the candidates, and then we'll open it up to the audience. So question number one, what are the most pressing issues in the city of Garden Grove, and how are you going to fix them? You have 2 minutes each. Thank you.
the city of Garden Grove has been doing quite well in terms of the economic growth, but there are three issues that remain a major burden for the residents of Garden Grove. The first one is the homelessness issue. Second one is the crime, especially small crime. And the third one is parking, street parking for residents. As for the homeless issue, the city of Garden Grove, as well as many other cities, have been trying to resolve this issue for 20 or 30 years. We're throwing money at them, open shelters, but that of the problem is because we do not enforce it. So nobody moved to the shelters. They still remain on the street and be a part of the drugs program. If I become mayor, I will try harder to move them to shelters and ask them to be rehabilitated so that they are free from the influence of the drugs. The method that we used for the last 30 years have not worked. The population of the homeless issue keep growing every year. It doesn't go anywhere. 2 years ago, the city of Garden Grove spent $14 million to build a brand new navigation center, and to date, not many people want to use it. For the crime, right now, Garden Grove police officer doesn't try to arrest people who make small crime, like stealing a few $100 or snatch a purse from someone working on the street or breaking into homes and residents that steal less than $1,000. They do not arrest them. If I become mayor, I will make sure that our police officer will arrest those criminals. At least we book them, even though we have to release them within 24 hours. But at least we know who they are. And hopefully, as these criminals get being recognized, they will be reluctant to commit the crime again in the city of Garden Grove. Thank you, Fat. Thank you. Musab, what are the most pressing issues in Garden Grove, and what's your plan to fix them? 2 minutes. I only like standing up. In my opinion, the most pressing issue in Garden Grove is education. I believe that education is something that needs to be taken care of at the local level, especially with the state having so much money that needs to be pushed out to local municipalities. I think one of our biggest issues is that local voters at the adult level aren't sure what they're voting on. When I go door to door and talk to people, they ask me, is there any way that we can learn about bills easier? The city has has voter education courses and English language courses, but nothing is incentivized. Nobody has any reason to take it. I think that besides jury duty, we should encourage people to go into local education courses at the adult level. Another issue that I see is, like Mr. Boy mentioned, is homelessness, but I don't think a shelter is the answer to that. It's that we need rehabs. It's a drug problem. We need the state to provide enough resources to help rehabilitate these people because they are members of our community. California is a state that has the issues of an entire nation, and we don't have enough money for it because it goes to other states like Alabama or Mississippi, but it never comes back to California. I think that needs to be pressured on the federal and state governments to ensure that money comes back to local California communities. Another issue I see is housing. I don't think that Garden Grove should allow corporations, LLCs, Airbnb, and foreign nationals from owning housing in local single home residences in Garden Grove. That actually creates a huge problem for any small family trying to buy a house. Another issue that I see is, as Mr. Bowie mentioned, crime, but I don't think it's a lack of police officers doing their job. It's actually a lack of proper prosecution. So when someone goes to jail, an officer can work and almost months to arrest someone for committing robberies. They'll end up coming out in 3 days. I have a lot of friends in the OC Sheriff's Department, and they've let me know that this is actually one of the biggest problems, is that there's no prosecution. And that's due to the state being very lax, especially when it comes to grand larceny laws. But I think that goes right back to education, is that a lot of these people who do commit crimes aren't very educated on what the outcomes of those crimes are or the consequences. So
in conclusion, Garden Grove has a few problems, but I believe that these problems can be solved as so long as we pressure the state to provide more resources and the federal government from hoarding the state's resources. Thank you, Musab. Francis, you can come on up, by the way. Second question for you both. And Francis, as you're walking up, you can listen to this one too. Welcome. Francis Marquez is running for the Orange County Board of Supervisors, by the way. Again, welcome. You can come on up this way, Francis. So since October 7th of last year, the Muslim community saw, welcome. The Muslim community saw a 200% increase in Islamophobia-related incidents against Muslims in this community. 40 to 50 students were arrested at UCI because of their free speech and encampments, and they were just protesting the genocide committed by Israel. How would you make sure that Garden Grove residents and the Muslim community is welcomed here in Garden Grove and protected? Go ahead, Fat. Go ahead, yeah. Any form of racial discrimination should be not be allowed to occur in our city. If I am mayor of the Garden Grove, I will make sure that our police officer doesn't involve in such discrimination act. 2 years or 3 years ago, since 2021, we see also a lot of growth in Asian hate crime. The community feel very uneasy about it, and I think that all communities should be protecting from that kind of racial discrimination. I will make sure that Garden Grove PD will not involve in such kind of activities. When it comes to the city of Garden Grove in regards to the UCI protests, something that I've heard but I've not been able to actually confirm with the police chief of Garden Grove, Amir Al-Farah, is that he was actually requested to bring police officers to UCI to suppress the First Amendment right to protest, and he had said no. So as long as the Garden Grove Police Department maintains that belief that the freedom to protest is our First Amendment right and it's in the Bill of Rights, it's protected, then we have nothing to fear. That's just something I've heard about Amir Al-Farah. I haven't been able to confirm it with him personally, but if that is something that he did do, then that is something that hopefully will continue in the future, no matter who is mayor. As long as the police remember that the Bill of Rights is protected, you have the freedom of speech, you have the freedom to protest, and the freedom of religion. So long as these things are protected, we have nothing to fear. And in Garden Grove, I would actually see some charter made that would state that Garden Grove would divest and make sure that they do not support any genocide-related organizations such as the IDF in Israel, genocide going on in South Sudan. Any sort of genocide that takes place in the world must be denounced by the city of Garden Grove. And the most pressing one is going on in Israel and Uganda and South Sudan. A lot of these are being supported by the United States. So long as Garden Grove educates its voters and they know that this is something that Garden Grove does not stand for, I believe Garden Grove will be a safe city. Thank you, Musab. Fat, I'll go ahead and confirm, actually, if you don't mind. We were in constant communication with the Garden Grove Police Department, including Amir Farah during the UCI encampments, and Lino Santana, who's the representative assigned from the Garden Grove Police Department to our community. And we were in constant communication, pressing them not to come out to the UCI at all. They were the only police department actually in all of Orange County, with the exception of one other police department that didn't show up that day. So thank you, Garden Grove PD, for making us proud. Yes, that's correct. I'd like to reaffirm that Garden Grove PD have no part of trying to suppress the Bill of Rights and the right of the student to protest. We did not participate and we refuse to do so. Not only because of the principle, but because it is outside of our city jurisdiction. We will not participate in any of that type of activity. In fact, when the ICC, the federal want the Garden Grove PD to
join the program to address any illegal immigrants. We refuse because our police department charter and responsibility is to keep the resident and city safe, not to go after the illegal immigrants. Thank you. Francis, welcome. I was city councilman for the city of Garden Grove for 8 years, since 2014 to 2022. And during the course of the years, the city of Garden Grove have been very cooperative and very engaged with the mosque here in our city. Anytime there is any issue, our city manager, the mayors, and city council always come to this mosque to try to understand and find a solution. I remember a few years ago when the Islamic Society tried to open or expand the mosque, the memorandum behind us. We have been very supportive of that project. And throughout the last many years, I came here often because my friends are here. And also I came here to get the support from the community. I realized one thing, that even though we have helped tremendously trying to get the mosque more parking, but the population has been keep increasing. And so now it becomes a burden again. My idea is the canal behind us, that belongs to the county. So the city cannot do anything about it because it is the property of that canal belongs to the county. But as a city, we'll be working with the mosque to try to promote that, the use of that. Perhaps some of the area can be built as a parking structure. And the last idea that I have, and I have been talking with Amir about this for the last about 2-3 weeks ago, and that is this street, 13th Street. Only the mosque use it because the other side is a canal, and then this side, entire segment is a mosque. So we could turn that into a one-way street, or even better, if the mosque had the financial capability to purchase the street, we can turn that into more parkings for the people here. If we turn that into one-way street, there are a lot of areas that we can turn that into the parking, and people will just turn either this way and then turn the right and continue on. It doesn't affect the driving or the traffic at all. Thank you. All right, we're going to open it up to questions from the audience now. But before we do that, we'll get ready with a microphone on this side right over here. If you have questions, you can come up to this side right over here. Who has his hand raised right now, is in that wonderful sweater. You can go right up to him and ask questions directly to the candidates. While you do that, I'll wait for everybody to get in line. I know everybody's itching to ask the candidates questions. I have a quick rapid fire questions for the candidates. Candidates, these are quick yes or no. Issue always started first with someone being kicked out of their house. So as mayor of Garden Grove, I will make sure that there will be more housing available, and hopefully that will drive the cost of the house down. Secondly, for those who are unfortunate and cannot afford for the housing, Garden Grove will work to try to help them with temporary housing, so that at least they are not being kicked out of, into the street. For homelessness, I was not aware it's fully a housing low-income problem. I know there are some homeless people who struggle with addiction, so that can't be cast aside either. But I have a very detailed response when the OC Register comes out with their voter guide. I think number one, we should follow European cities that ban Airbnbs from owning properties here in Garden Grove. Corporations, LLCs, foreign nationals from owning single home residences in Garden Grove. Garden Grove needs to also provide a first-time home buyer program for Garden Grove residents aged, I would say, 24 to 38 for purchasing a home, and also a buyback program for homes foreclosed upon by banks by Garden Grove families and residents in Garden Grove. This is all stuff that if the city has resources, it would be great to implement. But a lot of these resources are being hoarded by the state government, so we need to make sure that cities get together and pressure the state to bring a lot of those resources back to the cities. I do have a very detailed... You're welcome to answer. Well, first and foremost, I would like to apologize for being late.
I have like multiple events and have to run across town due to traffic. In regard to the Disneyland and the tourism, as you know, Anaheim and Garden Grove are next to each other. We're separate by only one street. And what the most important thing is, what can we benefit as a constituent benefit from the tourism? Because the tourism to the community or to a city is very crucial role in terms of providing funding all the essential services to the constituent. And in terms of how we monitorizing it, the most important thing is collaborations between the two cities. Because what it benefit in terms of promoting tourism with oversight is to be able to maximize the funding, especially public safety, especially essential for public works and housing as well. So you have to look at that angle, but not penalizing, but at the same time, work together between the two cities. The success of the project, the Disneyland, bring more tourists in town, will benefit the whole community. Thank you. That's what I look at. Thank you. Thank you. Just a point of logistical note, it's now time for the Adhan, for the call to prayer. Deirdre, after prayer, we'll give you an opportunity to introduce yourself and your campaign as well. For the candidates, you're welcome to stay out and meet and greet with the candidates with the community in just a bit. We'll do the call to prayer from here by our dear friend and Sheikh Bilal Bakrani. We'll pray in just a bit. We'll come back out, finish the question and answer session with all of you, and then we'll welcome the next candidate to come up. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Xin chào ông Bùi Phát ạ. Ngày hôm nay thì ông đến dự một cái sự kiện gì mà ở tại cái khu vực này ạ? Có lẽ ông nhờ ông chia sẻ một chút. Vâng, thưa quý vị, trước tiên để cho quý vị hiểu là đây là đền thờ Hồi giáo và cũng là trung tâm Hồi giáo của quận Cam, thưa quý vị. Nó nằm ngay trong thành phố Glasgow trên đường Brookhurst, đường 13, tức là ngay khoảng phía gần chợ Quang Minh, nhìn qua. Trên đường đó quý vị nhìn về phía tây thì có thể thấy cái đền thờ này rất là lớn. Đây là một trong những đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở quận Cam của mình. Và phải nói rằng là ở đây cũng có rất nhiều người Việt Nam theo đạo Hồi giáo, họ đến đây để họ làm lễ mỗi ngày thứ Sáu. Tôi đã đến đây nhiều lần, chứ không phải đây là đầu tiên tôi đến. Thì thông thường hồi xưa khi mà họ có những cái vấn đề mà giải quyết cần đến sự thành phố thì chúng tôi cũng cùng với ông thị trưởng của thành phố cũng đã đến đây nhiều lần để mà tìm cách trợ giúp cho họ. Thì quan điểm của chúng tôi là không bao giờ mà chúng tôi loại trừ bất cứ một giống cư dân nào cả, dù cho họ có là thiểu số nhỏ đến đâu đi nữa, mình vẫn luôn luôn mình phục vụ cho họ. Thì ngày hôm nay là lần đầu tiên một số những người trong ban điều hành của đền Hồi giáo này họ đã muốn có một cái cuộc debate chính thức tổ chức cho những người ra tranh cử thị trưởng là 1, supervisor là 2 và chức vị tổng thống Hoa Kỳ là 3. Thì những cái người mà lát nữa đến đây để mà debate thì chỉ biết là có một người là bên đảng Green, còn dĩ nhiên đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ chẳng ai đến cả. Theo như cái lời nói của ông giám đốc điều hành của cái trung tâm này, đây là giám đốc điều hành chứ không phải là người hướng dẫn về tôn giáo, thì ông cho biết rằng là những người Hồi giáo ở quận Cam họ quan tâm đến cái vấn đề chính trị và họ biết rằng là cái sự ủng hộ về cái guồng máy chính trị nó rất là cần thiết cho người gốc Trung Đông cũng như Hồi giáo của họ. Cũng y như là người Việt chúng ta quan tâm đến cái việc đó, vì chúng ta quan tâm đến quyền lợi của ta. Thì ông ta trong cái lời phát biểu mà trước khi cái buổi debate được diễn ra đó, thì ông ta nhấn mạnh đến một điều là không phải là lúc để mà người Trung Đông hoặc là người Hồi giáo quan tâm đến vấn đề đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, và họ muốn có cái tiếng nói, và kể cả vấn đề là những người cư dân của họ có thể sẽ không bỏ cho đảng Cộng hòa cũng không bỏ cho đảng Dân chủ, để lên tiếng nói rằng là họ muốn những giới chính trị gia ở Hoa Kỳ, ở bên đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ phải quan tâm đến những cái khó khăn, những cái phúc lợi cho họ. Thì đây là một điều mà tôi thấy rằng họ đang muốn lắng nghe và muốn tìm hiểu về cái guồng máy chính trị và tranh cử ngay kể cả ở cái mức địa phương. Và đó là điều mà tôi thấy tôi đến đây ngày hôm nay tôi ghi nhận được thưa anh.
Vâng, ngày hôm nay thì ông đến đây vào lúc mấy giờ ạ? Và ông đã có hiện diện ở tại đây là bao lâu rồi ạ? Tôi đến đây vào lúc 5 giờ kém 15. Chương trình họ bắt đầu là 6 giờ thì tôi đến sớm để mà xem có cho tôi để những cái bàn, cho tôi để những cái tờ flyer cũng như là danh thiếp và một vài cái bảng ra sai nếu trong trường hợp mà có nhiều người họ muốn ủng hộ tôi. Thì trong thời gian chờ đợi thì bởi vì lúc 5 giờ 45 đó là tôi là người đầu tiên đến, và lúc khoảng chừng 6 giờ kém 5 thì có thêm một ứng cử viên người Trung Đông là ông Musab đã đến đây. Và vì cô Thu Hà chưa đến và cái bà ứng cử viên supervisor là bà Francis Marquez chưa đến, thành thử ra chúng tôi có thêm được khoảng 15-20 phút nữa để mà đi vòng vòng nói chuyện với cử tri. Thì tôi cũng rất là vui gặp được một số người và họ nói rằng họ đã theo dõi tôi rất nhiều từ nhiều năm nay, và những lần trước ra tranh cử họ cũng đã bỏ phiếu cho tôi và lần này họ cũng bỏ phiếu cho tôi. Thì đây không phải là cái số đa số, bởi vì tôi chỉ nói chuyện với khoảng chừng 5-7 người thôi, mà cả 5-7 người đó họ đến họ chào tôi và họ đã nói như vậy, thành ra tôi cũng nó là một cái điều khích lệ cho tôi thôi anh. Vâng, được biết là đạo hồi trong khu vực của thành phố Garden thì ông có nắm được cái số liệu là bao nhiêu không ạ? Và cái tỷ lệ dân đối theo cái đạo hồi là như thế nào ạ? Ở trong Garden Grove đó thì người Việt Nam của chúng ta có khoảng chừng trên dưới 100 người theo đạo Hồi giáo mà thôi. Không có đông lắm. Một trong những người đó là những người mà rất quen thuộc trong những sinh hoạt ở trong các hội cụ công nhân của chúng ta, và tôi không tiện là nói thẳng tên ra bởi vì đó là vấn đề privacy. Tất cả các sắc dân thì bao nhiêu trong thành phố Garden, ông có nắm được cái số liệu không ạ? Dạ không thưa anh, tôi không nắm được, nhưng mà tôi nghĩ là khoảng chừng dưới 1% là ở trong là sắc dân ở trong thành phố Garden Grove là theo đạo Hồi giáo. Vâng, đây là một cái nhà thờ rất là lớn. Đây là lần đầu tiên Minh Giang cũng đến đây và thấy rất bất ngờ khi mà có một cái cơ sở tôn giáo liên quan cái đạo Hồi. Và có thể nói rằng cả một cái trường học nữa, và cái sân chúng ta thấy đằng sau rất là đẹp. Thì xin hỏi ông là hồi nãy đó khi mà cái cuộc tranh luận bắt đầu thì chỉ thấy có ông và một cái người ứng cử viên khác của Garden, chủ yếu là cũng đi vào cái chức là thị trưởng đó. Thì những cái câu hỏi được đặt ra và ông đã trả lời những cái điều gì ạ? Ông có thể cho đồng hương người Việt cũng biết. không nhiều câu hỏi lắm đó anh, nhưng mà tạo chung là họ cho chúng tôi mỗi người 3 phút để nói về tiểu sử của mình. Thì tôi tập trung nói về cái nguồn gốc tị nạn của mình, và người Việt Nam chúng ta khi xưa cũng là thành phần một cái cộng đồng rất là thiểu số, và chúng ta thấu hiểu được cái nhu cầu của các cộng đồng khác. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn là đón nhận và yểm trợ cho tất cả mọi người và lo phục vụ cho tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ nhất thiết là lo cho cộng đồng chúng ta. Đó là điều tôi nhấn mạnh. Điểm thứ hai mà tôi nhấn mạnh là 10 năm qua là tôi đã thường xuyên đến, hàng năm cũng đến cái nhà thờ Hồi giáo này, và tôi có rất nhiều người bạn người Việt Nam mà theo đạo Hồi giáo, và ở Việt Nam chúng ta cũng có một cái số lượng không phải là nhỏ, là nhất là dọc theo cái vùng biên giới là người đạo Hồi. Thì tôi chia sẻ với đó để cho họ thấy rằng là tôi hiểu được những cái nhu cầu của người theo đạo Hồi giáo thưa anh. Và điểm thứ tư là tôi nhấn mạnh đến vấn đề mà tôi luôn luôn đứng ra để mà tìm cách lo cho cái sự an ninh của những người theo đạo Hồi giáo. Kể cả cái lần mà năm 2015 tôi có nhắc lại, khi mà có cái vụ súng nổ của một cái người quá khích ở bên San Bernardino, thì tôi là cái người đầu tiên, người nghị viên đầu tiên của thành phố Edo đã tháp tùng cùng ông cảnh sát trưởng đến đây để trấn an mọi người đây là sẽ không có những chuyện mà bạo động xảy ra, để mà phản kích lại cái việc mà một cái người gốc Trung Đông đã nổ súng vào một số cái cơ sở bên San Bernardino. Thì khi mà tôi nói cái đó thì tôi nhìn xuống dưới thấy có những cái sự cảm tình rất là tốt đối với những người đạo Hồi giáo theo dõi cuộc debate ngày hôm nay thưa anh. Và câu hỏi anh là ngoài ra câu hỏi gì nữa, có nhiều câu hỏi cũng khó lắm. Thí dụ như họ đặt câu hỏi là chỉ được trả lời yes hay no, chứ không được giải thích là nếu mà tôi trở thành, hay là các vị ứng cử viên trên đó trở thành thị trưởng, hỏi luôn tất cả những người đã tranh cử, lúc đó bà Thu Hà chưa đến, thì chúng tôi có đồng ý để mà chấp nhận cho thành phố Garden Grove kết nghĩa chị em với lại một thành phố nào đó ở bên Palestine hay không. Thì câu trả lời tôi nói tôi không thể trả lời yes hay no được, bởi vì cái câu này nó phức tạp và xin phép cho tôi được giải thích. Thì tôi đã giải thích cho họ hiểu rằng là cái vấn đề kết nghĩa chị em giữa hai thành phố nó không có dựa trên vấn đề political hay là vấn đề ngoại giao, mà nó dựa trên cái sự tương hợp giữa những người dân của thành phố ở ngoại quốc và người dân thành phố Garden Grove, và nó dựa trên vấn đề kinh tế nữa. Và tôi đưa thí dụ là cách đây khoảng 2-3 năm khi tôi còn là nghị viên, thì một người nghị viên khác đã muốn kết nghĩa chị em giữa một thành phố Garden Grove và một thành phố ở bên Nam Mỹ,
Nhưng mà tất cả hội đồng thành phố đã không đồng ý, bởi vì nó không có một cái sự dự gì tương đồng cả. Thì cái câu trả lời đó tôi trả lời và đã được rất nhiều người đồng ý với cái câu trả lời một cách họ hiểu được là sao tôi không thể trả lời yes hay no được anh. Vâng, ngày hôm nay thì vấn đề đó liên quan đến đạo hồi, vấn đề khu vực Trung Đông đó thì nổi bật lên cái sự kiện rất là nóng là Israel và Palestine, thì những cái câu hỏi như vậy có được đặt ra ngày hôm nay không thưa ông? Dạ không anh, họ không có đặt cụ thể qua đó, bởi vì những câu hỏi đó nó không có liên quan đến trực tiếp đến tại vì ở thành phố và ở Orange County nó không có trực tiếp liên quan đến vấn đề mà ngoại giao ở mức liên bang cũng như là quốc tế, thành trong câu hỏi đó không có được đặt ra. Tuy nhiên họ cũng có hỏi chúng tôi là chúng tôi có ủng hộ hay là chống đối cái việc mà cảnh sát các đơn rô sẽ lên trên các trường đại học. Ví dụ chúng ta thấy họ nói là gần đây có những trường đại học như ở UCLA đã có những cái cuộc biểu tình, thì chúng tôi có gửi cảnh sát đến trường đại học đó nếu mà các trường đại học đó yêu cầu cảnh sát Gandro đến tăng cường để mà đàn áp các em biểu tình không. Thì tôi nói là thứ nhất, thành phố Gandro không bao giờ gửi người đi lo những cái chuyện thành phố khác, chúng tôi lo bảo vệ thành phố chúng tôi, thành ra cái chuyện đó chưa từng xảy ra. Và nếu mà có cũng đã có cái yêu cầu đó nhưng mà chúng tôi đã không từ chối không có lên. Và thứ hai nữa là dù trong tương lai có những yêu cầu đó chúng tôi sẽ không đi, bởi vì chúng tôi cái trách nhiệm của cảnh sát thành phố là giữ an ninh cho mọi người trong thành phố, chứ không phải đi lo cái chuyện bao đồng, lo chuyện của thành phố khác. Và tôi cũng đưa ra một cái dẫn chứng là cơ quan ICE của Federal khi mà họ muốn cảnh sát Gandro giúp họ đi lùng bắt những người di dân lậu đó, thì chúng tôi đã từ chối, bởi vì chúng tôi nói rằng cái chuyện đó là chuyện của Federal. Cảnh sát Gandro là chỉ đi lo bắt tội phạm, ăn trộm, ăn cướp và giữ an ninh cho cư dân thôi, chứ không phải là trách nhiệm của tôi là đi bắt cư dân, thưa anh. Vâng, ngày hôm nay thì thấy chỉ có một người làm coi như là cùng ra tranh cử với ông trong cái vị trí là gọi là thị trưởng của thành phố Gandro có mặt thôi. Và trong khi đó thì chúng ta biết được rằng cái vị trí tranh hiện giờ đó là lên tới 7 người. Và như vậy thì tại sao chỉ có một người và ông thôi, chứ là 2 người, và sau đó thì một cái nghị viên khác là cô Thu Hà là người thứ 3 đến trễ. Thì tại sao người ta lại không bỏ qua một cái bộ phận dân cư rất là quan trọng là những người theo đạo hồi và không đến dự cái sự kiện này thưa ông? Ông có thể đánh giá. Tôi không được biết anh, tôi hỏi cái người mà điều hành cái trung tâm Hồi giáo này thì họ cho biết là họ mời tất cả mọi người ra tranh cử chức supervisor, chức thị trưởng. Họ không có mời những người ra tranh cử chức nghị viên mà chỉ có thị trưởng, supervisor và tổng thống mà thôi. Thì những cái người mà trả lời là sẽ tham dự thì chỉ có tôi, bà Thu Hà và một người ứng cử viên cho chức thị trưởng nữa là ông Musab, người Trung Đông. Ông này 25 tuổi thôi anh. Ngoài ra về vấn đề giám sát viên thì chỉ có bà Francis Marque là trả lời đến. Còn khi chúng tôi đến đây thì không thấy những người khác. Thành thử ra không biết lý do những người kia tại sao không đi. Có thể họ không biết là ở đây trong các Đông Đô có một cái nhà thờ Hồi giáo lớn như vậy và cũng có một cái số lượng cử tri không phải là nhỏ. Dĩ nhiên so với cử tri người Việt Nam thì không bao nhiêu, nhưng mà nhiều khi cũng có 700-800 người cử tri của họ, và thắng thua nhiều khi chỉ có 100-200 phiếu, thì có thể họ không mường tượng được cái tầm mức quan trọng, thành ra họ đã không tham dự. Vâng, ông đánh giá như thế nào về cái người mà ra tranh cử và có mặt ngày hôm nay khi mà trả lời tranh luận với ông ạ? Tôi nghĩ rằng là ông ta sẽ lấy được khá nhiều phiếu của những người theo đạo Hồi giáo, và tuy nhiên cái người thứ nhì mà lấy được nhiều phiếu của đạo Hồi giáo có lẽ là tôi. Dĩ nhiên tôi không nghĩ rằng tôi nhiều phiếu hơn cái người Hồi giáo, nhưng mà đó là cái sự suy nghĩ bình thường thôi. Nhưng mà tôi cũng sẽ lấy được một số phiếu không phải là nhỏ, là bởi vì tôi đã sinh hoạt thường xuyên đến cái đền thờ Hồi giáo này từ nhiều năm qua, và trong đây cũng có rất nhiều người Hồi giáo gốc Việt, và họ cũng đã vận động cho tôi không phải là lần này mà là liên tục từ 10 năm qua rồi thưa anh. Vâng, được biết đây là coi như là nhà thờ đạo Hồi giáo lớn nhất của quận Cam phải không? Lớn nhất ở quận Cam thưa anh, đúng vậy. Tuy rằng là những người đến đây để làm lễ, chúng ta vừa mới nghe trong lúc phỏng vấn là đang làm lễ bên trong kia, lúc lễ của họ đúng 7 giờ. Thì họ đến từ rất nhiều nơi, kể cả từ Anaheim, từ Garden Grove, từ Irvine, từ Long Beach, vân, họ đều đến đây vì đây nhà thờ lớn nhất đây. Vâng, đây là lần đầu tiên mà chúng ta thấy chứng kiến một cái sự kiện tranh luận, và ông đánh giá như thế nào sau cái cuộc tranh luận ngày hôm nay ạ? Tôi nghĩ rằng cái cuộc tranh luận ngày hôm nay nó rất là quan trọng, và cái điều quan trọng hơn là tôi trong thời gian mà chờ để cái chương trình bắt đầu đó thì tôi đi nói chuyện với rất nhiều người Trung Đông, người Hồi giáo ở đây. Thì tôi thấy rằng là tôi vui là bởi vì tôi có được cái sự tiếp tục lá phiếu của họ. Họ nói là họ bỏ phiếu cho tôi những năm trước và năm nay họ tiếp tục bỏ phiếu cho tôi, mặc dù là có thêm một người ứng cử viên Trung Đông
mà họ vẫn nói thẳng với tôi, họ đến họ gặp tôi và họ nói với tôi như vậy, chia sẻ với tôi như vậy. Thành ra đây là một cái điều giúp cho tôi cũng thêm phần khích lệ, là tôi hy vọng là với những lá phiếu đó, bởi vì biết đâu được rằng là thắng thua chỉ hơn nhau có vài ba chục phiếu. Vâng, thì ngoài trừ Và cái điều này nó đối với tôi rất quan trọng, là vì như chúng ta biết là ứng cử viên Việt Nam mình có tới 4 người, ứng cử viên người Mỹ da trắng có 2 người. Thành thử ra đối với tôi, từng lá phiếu một, tôi phải cố gắng vận động từng lá phiếu được để mà có thể hy vọng là mình sẽ được trở thành thị trưởng và phục vụ cho cộng đồng chúng ta một cách tốt đẹp trong những năm sắp đến thưa anh. Vâng, sẵn ông nói cái điều đó thì xin ông cho biết rằng cái cuộc vận động tranh cử của ông hiện giờ thì ngoại trừ cái việc mà đi tiếp xúc với những cái cử tri, thí dụ như hôm nay đến đạo hồi như thế này, đến một cái nhà thờ để mà tiếp xúc với các cái cử tri trực tiếp, thì ông còn làm những cái bước gì nữa và ông đã làm tới đâu rồi ạ? Vâng thưa anh, tôi đi bộ hàng ngày rất là tích cực để mà gõ cửa từng nhà cử tri. Thì cái điều mà tôi cũng khích lệ cho tôi là 50% người ta trả lời mở cửa. Vì có nhiều người khi mình đến thì họ đi chợ hay là họ không đi làm vân vân, không có gặp họ được, hoặc là những lúc họ đang bận rộn nấu ăn, họ không có muốn ra để mà tiếp chuyện với mình. Nhưng mà 50 người trả lời với tôi đó, thì trong đó 20 người là trả lời một cách dứt khoát là họ bỏ phiếu tôi, và trong đó có nhiều người là Việt Nam, cũng có người là Mỹ trắng và có người là người Mễ. Thành ra điều đó nó cho tôi được cái niềm khích lệ là nếu tôi tiếp tục đi gõ cửa từng nhà thì cái cơ hội tôi thắng nó cũng khá cao. Và nhiều khi có thể có hy vọng được đến hơn 15-20% phiếu Mỹ trắng được, dựa vào những cái gì mà tôi đã đi đến mấy ngày hôm nay thưa anh. Đa số mọi người là quan tâm đến, ưu tiên hàng đầu nhất là họ quan tâm đến đề vô gia cư. Họ muốn có một cái phương pháp cụ thể chứ không phải là như 30 năm qua cứ làm này thử cái kia mà không thành công được. Thứ hai nữa là cái vấn đề trộm cắp thưa anh. Và thứ ba nữa là vấn đề đậu xe. Khi mà chúng ta xây ADU quá nhiều thì vấn đề đậu xe trở thành một vấn nạn cho họ, và họ muốn có cái một cái chính sách gì cụ thể để mà có thể giải quyết chuyện đó. Và khi tôi nói chuyện với họ thì họ rất thích cái idea của tôi. Thưa ông Phát Bùi, ông cho hỏi cái quan tâm của người Hồi giáo với người cộng đồng người Việt có giống nhau không? Như ông vừa mới chia sẻ. Họ cũng không khác gì những cái quan tâm của cộng đồng chúng ta. Thứ nhất là họ muốn có nhà cửa rẻ, cộng đồng chúng ta cũng mong muốn có nhà cửa rẻ. Họ muốn vấn đề homeless được giải quyết, họ vấn đề trộm cắp được giảm đi, và cuối cùng nữa là họ muốn là họ không phải là cái người ngoại lệ, tức là những người ra làm thị trường hay viên cũng quan tâm đến họ, chứ không phải nghĩ họ là cộng đồng nhỏ bé mà lại lơ là họ. Đó là những điều mà chúng tôi đúc kết được ngày hôm nay. Và họ rất quý là ngày hôm nay tôi đã đến và đến sớm để mà tham dự cái này, chứ không phải là đến quá trễ như là đối thủ của tôi. Vâng, ngoại trừ các việc có mặt ở tại nhà thờ đạo hồi ngày hôm nay thì tới đây ông có thể tham dự các cái chương trình nào khác đâu ạ? Ví dụ như là chùa hay là nhà thờ bên Công giáo, hoặc là còn đi đến từng cái ngõ hẻm, giống như ông nói là ông đi đến từng nhà để mà gõ cửa đó. Thì cái hoạt động ông sẽ đi tất cả những cái ngõ hẻm ở trong cái thành phố này hay là như thế nào ạ? Tôi sẽ đi càng nhiều càng tốt. Anh cá nhân tôi, một mình tôi thì ngoài vấn đề thiện nguyện của tôi đi bộ từng nhà một, thì nhưng mà cá nhân tôi thì không thể nào đi hết tất cả thành phố được, nhưng mà tôi sẽ đi, hy vọng là tôi được trên 50% các cô nhà, không phải nhà Việt Nam, không phải nhà của Mỹ trắng cũng như là người gốc Mễ. Và thứ hai nữa là tôi nhờ vào cái vết dây lan là tôi cũng đã chuyện rất nhiều với những người lãnh đạo ở trong tôn giáo Tin lành, Phật giáo cũng như là Công giáo, và hiện giờ tôi đã được cái sự yểm trợ rất mạnh. Gần đây nữa thì tôi hy vọng là thêm một cái số nhỏ nữa ở bên Hồi giáo thì có thể hy vọng chúng ta sẽ thắng được. Vâng, có lẽ là người ta cũng đang chuẩn bị là sự kiện. Và chúng tôi xin hỏi ông lần cuối cùng là một cái câu hỏi là đối với những cái người mà Việt Nam đó trong cái thành phố Gandro thì ông gửi lời nhắn gì đến họ để mà người ta bỏ phiếu cho ông ạ? Vâng thưa quý vị, với 4 ứng cử viên ra tranh và chia phiếu nhau, trong đó có 2 người cái tuần lễ cuối cùng mới nộp đơn ra tranh cử, tôi rất là buồn là tại sao lại đi ra như vậy để mà có thể bị chia phiếu nhau, khi mà những người nói là ra, kể cả 2 người này cũng nói là sẽ chia phiếu và bị mất phiếu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là điều đó cũng không làm tôi nào đúng, bởi vì nếu chúng ta cố gắng chúng ta vẫn có thể thắng được. Thông điệp của tôi đến tất cả các cử tri là chúng ta cần phải có lấy cái ghế thị trưởng cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Đã đến lúc thị trưởng thành phố Gandro phải là người Mỹ gốc Việt, và tôi mong rằng là cử tri sẽ dồn phiếu về cho Phát Bùi để mà chúng ta bảo đảm rằng cái việc đó là cái việc mà chúng ta có một người thị trưởng, chứ không phải là bị chi phiếu mà để cho cái ghế thị trưởng tiếp tục là người Mỹ trắng thưa anh. Vâng, thì được biết là hiện giờ có 7 vị trí rồi, coi như là nếu mà chia phiếu người Việt thì chắc chắn sẽ không có người Việt là trở thành là thị trưởng thành phố Gandro thưa ông. Đúng là như vậy, và cái điểm quan trọng là chúng ta phải dồn phiếu, ít nhất là nếu tôi được khoảng 50% phiếu cử tri Việt Nam trở lên thì chắc chắn tôi sẽ trở thành thị trưởng Gandro vào tháng 11 năm nay thưa anh. Dạ, thưa ông cho câu hỏi là những ngày kế tiếp còn khoảng chừng trên dưới 6 tuần nữa thì cái chương trình của ông có những cái sự kiện như thế nào ông có thể chia sẻ thật lẹ cho cộng đồng? Tôi ngoài vấn đề hiện giờ đang lo lắng để mà hoàn thành cái tượng Đức Trần Đạo vào ngày 22 tháng 9 năm nay,
tôi sẽ tiếp tục đi gõ cửa từng nhà và cũng đi đến các sinh hoạt của Tin lành, của Công giáo và của Phật giáo để mà có thể vận động kêu gọi lá phiếu thưa anh. Vâng, rất là cảm ơn ông Bùi Phát, và chúng tôi còn rất nhiều câu hỏi và có lẽ là sẽ có những cái dịp khác để mà hỏi ông nhiều hơn. Và hôm nay thì chúc ông cái cuộc bầu cử của ông thuận lợi và xin chào ông ạ. Vâng, xin cảm ơn anh và xin